Продолжим нашу конференцию, и я хочу представить следующего спикера, йогачарья Ядранка Никлиц, Загреб, Хорватия, специалист по йога-терапии, аюрведе и фитотерапии, преподаватель трансцендентальной медитации и ведической науки Махариши, президент Института йоги и аюрведы вице-президент Европейской Федерации йоги, представитель Индийского совета по культурным связям ICCR и Министерства Аюш при посольстве Индии в Хорватии. Ядранка обучался у Махариш Махеш йоги, у Махана, прямого ученика Шри Кришнамачарьи и йога-мачарьи доктора Мукунда Бхоля и других мастеров. Длительная личная практика привела к озарениям и открытиям, которые углубили его понимание йоги. Ядранка является автором 6 книг по йоге, преподает йогу в Европе, Америке и Азии, сотрудничает с институтами и университетами по всему миру. В конце 2025 года за вклад и развитие йоги он получил награду из рук премьер-министра Индии Нарендра Моди. Его тема – йога для блуждающего нерва. Сейчас переведем на английский. So let me introduce Ядранка Никлиц from Zagreb, Croatia. Ядранka is a yoga and Ayurveda therapist, the teacher of transcendental meditation and Maharishi's Vedic science, the president of Institute for Yoga and Ayurveda, SAN. He is also the vice president of European Yoga Federation, representative of Indian Council for Cultural Relations, ICCR, and the Ministry of Ayush at Embassy of India in Croatia. He gained knowledge about yoga from Maharishi Mahesh Yogi and A.G. Mohan, the direct disciple of Sri Krishnamacharya. Also from Yogacharya Dr. Mukund Bhole, other Yogacharyas, and his own insights, which he gained through long practice and discovering deeper understanding of yoga. He wrote 6 books about yoga, and Ядранка teaches yoga in Europe, America, and Asia, and cooperates with many institutions and universities around the world. At the end of 2025, Ядранка received an award from Indian Prime Minister Narendra Modi for his contribution to the development of yoga. The topic of Ядранka's speech is yoga for the vagus nerve. Please, Ядранка, you can start. Yes, thank you very much. So I will open just the PowerPoint presentation, which I prepared. Позвольте мне открыть презентацию в PowerPoint, которую я приготовил. So everybody can see? You can see? Всем видно презентацию? Lena, you can see? No, I don't see, actually. You don't see the presentation? No. Andrei? No. We can see just you. Oh, just a second. Now? Yeah, now we can see. Okay. Okay. Okay, so as we have this main topic, science-based yoga, I would like first to refer what is the principle of the science-based yoga recorded in the ancient yoga text about yoga. Поскольку тема нашей конференции – это научно обоснованная йога, я бы хотел представить вам следующую информацию, которая имеет отношение, которая представлена в древних текстах по йоге. So the purpose of the science is to give us reliable knowledge.
Цель науки — давать обоснованную информацию and knowledge about us, who I am, а также знание о том, кто я есть, about everything what is around me, the universe, о Вселенной, о том, что вокруг меня. and also what is my relation with that universe. И о том, какова моя связь со Вселенной. And in the traditional knowledge, we have two aspects of the science called Sankhya Yoga. И в традиционных знаниях у нас есть древняя наука санхья-йога. The Sankhya is the science of the cosmology, Санхья — это наука о космологии, presenting us the structure of life которая представляет нам структуру жизни on the universal and individual level, на универсальном и индивидуальном уровнях. and also speaking about the basic elements of which life is constituted. И говоря о базовых элементах, из которых состоит наша жизнь, We can say this is anatomy of life. можно сказать, что это анатомия жизни. So if we want to know something about our body, first we need to study anatomy. Прежде чем узнать что-либо о теле, нам необходимо изучить анатомию, To know the basic elements of which the body is consisting. узнать базовые элементы, из которых состоит тело. The system of organs, the skeleton, the nervous system, all the systems. Система органов, скелет, все системы. And then we learn physiology, Затем мы изучаем физиологию. how all those systems interact between each other, Как все эти системы взаимодействуют между and собой. how life functions. И как в целом функционирует жизнь. And this is yoga. И это называется йога. So the Sankhya Yoga is anatomy and physiology of life. Санкхья-йога — это анатомия, физиология жизни. And then the yoga therapy is pathophysiology. А йога-терапия — это патофизиология жизни. So if something is disturbed in that function, then you'll know how to repair. И если вы знаете, что поломано в этом механизме, вы можете знать, как починить это. So in that ancient science, there is description of the identical structure of the life on individual and the cosmic level. И в этой древней науке есть структура на индивидуальном и общем уровнях. There is one expression, yata pinde, tata brahmande. Есть такое выражение «та-пинде, та-та-браманде». The pinda, individual life, Пинда — это индивидуальная жизнь, and brahmanda, universal, cosmic life. а браманда — это космическая They жизнь, have универсальная. identical structure. Индивидуальная структура. Индивидуальная And структура. in the science, we know that about the golden cut ratio or the fractal or Fibonacci sequence of numbers. В науке у нас есть знания о золотом сечении, о фрактале. That the basic structure is repeating itself on a bigger scale. На большом... Все это воспроизводится на более крупном уровне, в более большом масштабе. Yes. So the purpose of yoga is that we understand how our life is functioning. Цель йоги — понять, как наша жизнь функционирует. Then first to understand how our body is functioning. Ну и в первую очередь понять, как функционирует наше тело. Yoga is using
the proprioception method Йога использует метод проприоцепции, to gain the knowledge of the internal function of the body. чтобы узнать, чтобы получить знания о внутренних функциях тела. Because with the use of the eyes, ears, and with the eyes, Используя глаза, уши, you can't see the inner space of the body. мы не можем увидеть внутреннее пространство тела. So you need to close your eyes, Нам необходимо закрыть глаза and then you need to open inner eye, и открыть внутренний взгляд, внутренний глаз. the eye of consciousness, Око осознанности, inner awareness, внутренней осознанности. or the third eye, Или третий глаз. or in the modern medical language, proprioception. А если говорить современным медицинским языком, проприоцепция. And we have different aspects of proprioception. И у нас есть разные аспекты проприоцепции. Depending which aspect of the function of internal life we are observing. Зависит от того, какой аспект внутренней жизни мы обозреваем. There are different values of proprioception. Существует несколько версий проприоцепции. So it means that proprioception means you practice yoga with eyes closed. Это означает, что проприоцепцию мы практикуем с закрытыми глазами. And then if you are moving the body, you feel the movement internally. А когда мы двигаем телом, мы ощущаем это внутренне. You have knowledge about your body on the basis of direct experience internally. У нас есть опыт взаимодействия с телом, внутренний опыт взаимодействия с телом. Yes, so we can say when we are looking with eyes, we see the world outside. Когда мы смотрим глазами, мы видим мир извне. And we see our body from outside. Мы видим наше тело также нашими глазами. And we have the knowledge of our body related to the 3 dimensions. И мы ощущаем наше тело в 3 измерениях. So how tall, the length, Какая высоту, wide, ширина, you know, and then this the height. длина, высота и ширина. So the 3 dimensions define us in the outer space. И с помощью 3 измерений мы себя ощущаем во внешнем пространстве. And with that 3-dimensional body observing from outside, we are experiencing the change of the place of the body from point A to the point B. Ощущая в 3-мерном измерении свое тело, мы можем переместить наше тело от точки А в точку Б. Movement. И это движение. It's related with the value of the time. И оно непосредственно соотносится со временем, с понятием времени. Our life living in the 4 dimension. То есть наша жизнь ощущается в 4 измерениях. But yoga is practiced in the 5th dimension. Йога практикуется в 5 измерении. And what is the 5th dimension? И что же это 5 измерение? Is the depth. Это глубина. Yeah, it means the depth of our body. Глубина нашего тела. From this molecular level to the atomic level, subatomic level, to the energy level, and still deeper levels. Начиная от молекулярного уровня, атомного уровня, податомного уровня. So this
This is the value of the fifth dimension. Это ценность пятого измерения, Which is explained in the yogic science as the science of the five koshas, 5 layers of our body. И в йогической науке эти понятия обоснованы в виде 5 кош. Gross physical level, energy level, mental level, deeper level of intelligence of the body, and the bliss Физический level of the уровень, body. физические, энергетические уровни, ментальный уровень. Yeah. So then, experiencing those deeper values of your existence, Испытывая более глубокие слои своего существования, this is the moving into the fifth dimension, opening the door of the fifth dimension. это означает, что мы приоткрываем дверь в пятое измерение. And in that inward direction, from the fifth, you can move to the higher dimensions. И уходя в это глубокое измерение, мы переходим на более высокий уровень. And perceive the life from the higher dimensions. И ощущаем жизнь, воспринимаем жизнь с более высокого измерения. Then from operating from higher dimensions, then you have more possibility. А когда мы функционируем на более высоком измерении, у нас больше возможностей. More possibility open to your life. Больше возможностей, которые открыты к жизни. You see, working on the fourth dimension, very limited possibilities of you doing any kind of the change. Работая на 4 измерениях, у нас на самом деле много ограничений. But through the proprioception, opening the fifth dimension, you can already, on a conscious way, you can work on the function of the autonomous nervous system and inner organs. Но с помощью проприоцепции, с помощью пятого измерения, мы можем достичь более высокого уровня осознанности. So the level of knowledge, which is the direct experience, gives you the adequate level of the use of that knowledge, the technology which you are developing. Используя эти знания, мы получаем новый опыт, переходя на другой уровень. You see, this is also in the teaching of the Jesus. Также это можно проследить и в учении Христа. He was a great master of yoga. Он на самом деле был великим мастером йоги. In India, they consider him the source of Kriya Yoga. В Индии они считают его источником крия-йоги. Mahavatar Babaji says that Jesus was his teacher. Махарата Бабаджи говорил, что Иисус его учитель. And he was teaching his disciples to work on the fifth dimension, to open the fifth dimension. Он обучал своих учеников работать, функционировать на пятом измерении. And to grow in their knowledge, understanding of the higher dimensions. И расти, чтобы быть на более высоком уровне, на более высоких измерениях. To function from those higher dimensions. Функционировать, жить на более высоких измерениях. Then what we are experiencing as a miracle from this fourth dimension. И то, что мы называем чудом, находясь в 4 измерениях. It's a normal function from the higher dimension. Это нормально, это на самом деле нормальное функционирование в рамках 5 измерения. So he was teaching his disciples proprioception as the first lesson. Он обучал своих учеников проприоцепции.
And this is the first lesson of yoga also. И это первый урок йоги на самом He деле. said the lamp of the body is the eye. Он говорил, что светильник для тела есть око. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. И если око твое будет чисто, то все тело твое будет светлое. But if your eye is bad, А если же твое око будет худо, your whole body will be full of darkness. то все тело твое будет темно. If therefore the light that is in you is darkness, Так если свет, который в тебе, то какова же тьма? how great is that darkness? Насколько велика эта тьма? So he didn't mention the eyes, these two eyes, but eye, one eye. Он не говорил про глаза, он говорил про один глаз, одно And this is око. the proprioception, the eye of the consciousness. Это и есть проприоцепция ока осознанности. So through the practice of proprioception, you are able to gain direct knowledge from the internal space of your body. И практика проприоцепции способствует тому, что мы получаем знания о внутреннем мире нашего тела. And the nature of consciousness is light. И природа осознанности – это свет. And in that direct perception of the inner light, you can see everything internally in your body, how it functions. И с помощью этого света можно увидеть все то, что в нас функционирует внутри. On the physical level, on the energy level, on the mental level. На физическом уровне, на энергетическом уровне, на ментальном уровнях. And this is the direct perception which you have on the basis of proprioception. Это прямое восприятие, которое мы можем получить с помощью проприоцепции. Which is giving you reliable scientific knowledge of the internal structure of your life on a deeper levels. То, что может предоставить надежную информацию о том, как функционирует жизнь на более глубоких уровнях. So, and this is according to the proper knowledge to gain in life, which is called pramana in Yoga Sutras. Это информация о прамане, которая говорится в йога-сутрах. That pramana or proper knowledge is consisting of direct experience. Это как раз-таки информация о непосредственном опыте. Pratyaksha. Пратьякша. Pratyaksha. Aksha means the eye. Акша означает око, What глаз. is in front of your eye, but not eyes, but inner eye. То, что не напротив ваших глаз, а вашего внутреннего It means ока. proprioception. In the practice of yoga, it means the proprioception, pratyaksha. И в практике йоги это означает проприоцепция. Then anumana, understanding what you experience. Анумана – это то, что понимание того, что происходит, того, что мы испытываем. It means you must have your own experience, your own understanding. Это значит личный опыт, личное понимание. Yes, and understanding on the level of your common sense. И понимание на уровне здравого смысла. And then you need to have confirmation that your understanding is proper. И вам необходимо понимание, доказательство того, что вы поняли правильно. And this is agamaha. А это называется агамаха. And that confirmation you can take from the ancient text of traditional text on yoga, from the experience of those yogis who wrote about their understanding of their experience.
А это мы можем узнать с помощью традиционных текстов по йоге, So this can be авторитетных one источников. reference, or the teacher. Это может быть учитель, это может быть какая-то ссылка на какой-то источник. Or scientific research made on different aspects of the practice of yoga. Также это может быть научное исследование, которое было сделано на основании йоги. So this is the theme how the yoga is practiced. Это тема о том, как йога практикуется. To establish direct experience, first thing is. Чтобы получить, чтобы установить, что такое непосредственное получение опыта, получение непосредственного опыта. So in that sense, the real teacher of В этом yoga смысле настоящий учитель йоги is who is giving you direction to move inside. это тот учитель, который дает указания, как идти вовнутрь. And leave you that you have your own personal experience in that internal space. И дать вам возможность остаться, и дать ученику возможность остаться самим собой, чтобы уйти в глубину, чтобы So the прожить это. teacher give you instruction first that you close your eyes. И учитель дает первую инструкцию – закрыть глаза. And then that you use your proprioception. И использовать принцип This is in the traditional language called diksha, instruction. И это называется в традиционных текстах дикша. In Sanskrit, dik means the direction. Dik means direction. Дик означает инструкция, And руководство. Direction, I mean like east, west, north, south direction. Направление. Yes, and the diksha means to put someone in a proper direction. А дикша означает поставить кого-то как раз-таки по направлению куда-то. And proper direction is inward, not outward. И правильное направление – это вовнутрь, а не вовне. And then develop that internal awareness. И таким образом развить осознанность. Because if your eyes are open, Поскольку если глаза открыты, then there is so much stimulation of your brain, of your visual cortex and the ability to perceive. It's so much stimulation. Поскольку вовне очень много разных стимулов, разных And your consciousness is occupied by that. И ваше внимание просто занято этими факторами внешними. And you can't perceive some internal stimulation, internal in your body, which you generate by your movement. И вы не можете почувствовать внутреннюю стимуляцию, которая возникает в процессе какого-либо движения. That's why you must close the eyes. Поэтому вам нужно закрыть глаза. And then you can feel internal sensation generated by your movement, which you do with your body. И тогда вы почувствуете внутренние ощущения, которые возникают в процессе движения тела. Then you have direct experience of that internal sensation. А потом вы получаете непосредственный опыт через восприятие внутреннее. When in the practice of yoga, this inner direction was lost. В практике йоги это внутреннее направление было потеряно. Then they start to practice visualization in yoga. И затем они начали практиковать визуализацию в йоге, создание каких-то образов.
So the yoga is based on direct experience, no visualization, no imagination in yoga. А, Йога на самом деле основана на непосредственном прямом опыте, а не на визуализации. No suggestion. Никаких прямых руководств, никаких предложений, So the practice of указаний. yoga is guided instruction, not guided suggestion. Практика йоги – это направляемая инструкция, но не направляемое убеждение. Because guided suggestion means you are suggesting people what the person should feel or Потому что experience. направляемое убеждение – это убеждать людей о том, что они должны чувствовать. And this is leading to the hypnotic condition. Это ведет к гипнозу, к гипнотическому состоянию. Many times I found yoga nidra they teach today. Во время йога-нидра очень часто я обнаруживал, что они As a form of the induction to the hypnosis. очень часто во время йога-нидры я наблюдал, как люди подвергались гипнозу. Based on the suggestions. Now you feel this, you feel that. Потому что они подвергались убеждению. Сейчас вы чувствуете это, сейчас вы чувствуете то. But we need to distinguish the state of consciousness which we want to experience in the practice of yoga. Но мы должны различать то, что мы должны ощущать в практике йоги. It is called the fourth state of consciousness. Это называется четвертая форма, четвертое состояние осознанности. So Dr. Herbert Benson, Доктор Херберт Бенсон, he was researching about the condition of the human body when it is different hypometabolic states. When you are in a different hypometabolic states. Доктор Херберт Бенсон изучал состояние человека в разных гипометаболических состояниях. One state is sleep. Одно состояние это было сон. It has a specific physiological and mental correlates. Sleep. The other is hibernation. Следующее после сна это состояние спячки. And the third was hypnotic trance. И следующее, третье состояние это гипнотический транс. So these were three commonly known differentiated states. Это три общеизвестных гипометаболических состояний. Which is characterized by the relaxation. Основная характеристика этих состояний – это состояние релаксации. But then researching the people during the meditation, during the practice of meditation and some yogis, Dr. Benson found that there is a fourth hypometabolic state, which he called the relaxation response. И во время изучения практикующих йогу, медитацию, доктор Херберт Бенсон обнаружил и четвертое гипометаболическое состояние, которое он назвал реакция релаксации, Which is different from the previous three. которое отличается от предыдущих трех. That's why if we use in the yoga suggestion and leading people to the hypnotic state, we are not leading them to the experience of the relaxation response, the fourth state. И когда учителя йоги используют метод убеждения во время обучения йоги, они не дают возможность людям, практикующим йогу, как раз-таки испытать четвертое состояние гипометаболическое, которое называется реакция релаксации. And that state is the restful alertness. И это состояние, которое можно назвать
состояние спокойной осознанности. Yeah, and it has the state of alpha waves, in the frontal cortex, and the И там different neurophysiological and psychological state than the previous three. это состояние характеризуется изменением альфа-волн в головном мозге и другими процессами, которые происходят. So that fourth state is very useful to experience for improving the function of our mind and the body. И это четвертое состояние как раз-таки очень полезно для того, чтобы улучшить состояние нашего разума, тела. And this we see as a purpose of the practice of yoga. И это и есть цель йоги – достичь этого состояния. Yoganga anushthanad ashudhi kshaye jnana diptir avivekakyatehe. So this is the one sutra which says that the practice of the limbs of yoga Эта сутра говорит о том, что практика всех частей йоги it means the practice of the proper relation of our life towards everything around us. это значит проживать правильное состояние того, что происходит в нашей жизни. Some purity of our relation, some moral principles, and the way of purity of our life. Чистоту нашей жизни, соблюдение морально-этических принципов. And then normalizing the function of our body through the function of asana. И с помощью практики асан нормализация функционирования нашего тела. And also the nervous system through pranayama. This is that psychoneuroendocrino-immunology approach, which is specified in the Yoga Sutra. Это та самая ссылка на психонейроэндокринную которая упоминается в йога-сутрах. So the purification, the psychoneuro, if you don't purify your mental condition, you can't help much to your nervous system. И если это очищение, если мы не будем очищать наше ментальное состояние, то и наша нервная система будет работать That you некорректно. make decision in your life. I want to support good, positive thinking, and nourishing the friendliness and the compassion and happiness to all beings. Чтобы жить правильно, иметь дружелюбное отношение к миру, позитивное мышление. Because only that can bring the peace to your mental condition, your soul. This is the nature of your soul, and the nature of the soul is inner peace. Природа нашей души – это наше внутреннее спокойствие, наш внутренний мир. And this becomes the basis of the stable and normal function of the nervous system. Это и есть основа нормального функционирования нервной системы. Because if you have negative thoughts, angry, hatred, all kind of negative things, then your nervous system gets out of balance completely. Если у нас негативные мысли, злость, агрессия, ненависть, то это все ведет к нарушениям работы нервной системы. So your sympathetic nervous system dominates, homeostasis is lost, and the health is lost. Таким образом, у нас очень сильно включена симпатическая нервная система, нарушен гомеостаз. So like this, all those limbs
of yoga it's on the behavioral level, on the relation to our own life, on the level of the body, the breathing, the energy level, and the mental level, and meditation. All this is practiced in yoga for achievement of the reduction of impurities. Ashudhi kshaya. Ashudhi means impurity, and kshaya means to reduce. So the purpose of the yoga is to reduce impurities, reduce any negative aspect from your life. Ашудхи кшая означает очищение от всех негативных моментов, которые присутствуют в жизни. И все это мы можем наблюдать как раз-таки в перечислении, когда мы читаем 8 частей йоги, 8 ступеней йоги, яма, не яма. Все это говорит о разных уровнях того, что мы должны, с чем мы должны работать. And only then you can achieve vivekakyati. И только после этого мы можем достичь вивекакьяти. That awakened inner intelligence, which can give you state of self-realization, that you realize who I am, your true nature. И это все может привести к тому, что мы раскроем, то самое, пробудим нашу осознанность. As I said, the autonomous nervous system has these two aspects: parasympathetic and sympathetic nervous system, with different actions in our body in relation to the function of internal organs. В нашей нервной системе у нас бывает парасимпатическая нервная система и симпатическая нервная система с определенными особенностями. So that the all organs are working properly. Таким образом, все органы у нас работают хорошо, There правильно. must be homeostasis. Для этого в нашем организме должен быть гомеостаз. Because academic Vida Demarin will speak more about that stress and everything, I will not take too much time for that now, but just to know that the way of life and circumstances we are facing are causing that disbalance between the function of that sympathetic and parasympathetic nervous system. Поскольку Вида будет рассказывать о стрессе более подробно, поэтому я затрону немного другие аспекты работы нервной системы. The life itself, with all conditions around us and everything what we are experiencing, is the potential source for the stress. Жизнь со всеми ее особенностями, потенциальная угроза, потенциальный стресс для нашего организма. And whether we will get the stress, whether we will get internal disbalance, depends on our way of relating to those situations. И будем ли мы подвержены этому стрессу или нет, зависит от того, как у нас все функционирует внутри. Насколько сбалансировано. That one in yoga is called abhinivesha, one klesha, urge for survival. Это одна из клеш по йоге. Urge for survival. Стремление к выживанию. So whenever we feel that our existence is in danger, как только мы чувствуем, что наше существование находится под угрозой, then в опасности, our autonomous nervous system reacts to save our life. Наша вегетативная нервная система реагирует на нее, чтобы спасти нашу жизнь. Yes, then it means that reaction can be to fight or flight. Реакция может быть бей или беги. Or to run away. So in both cases, you need energy to survive, whether you will be fighting or you will running away. You need energy for that.
В любом случае, в той или иной ситуации, выберете ли вы бить или бежать, вам понадобится энергия для этого. And then autonomous nervous system activates that sympathetic chain of the И nervous system. таким образом нервная система активизирует симпатическую нервную систему, Preparing your body for survival. готовя ваше тело к тому, чтобы выживать. And this is mainly through the nerves, 33 pairs of the nerves coming out from the spinal cord. И это благодаря нервам 33 парам нервов, которые идут от спинного мозга. And we have some cranial nerves which are related to parasympathetic, and in the sacral area also related to parasympathetic. But all other nerves are the sympathetic, related to that action. Есть несколько нервов, которые относятся к парасимпатической системе, но большинство это все-таки симпатическая нервная система. Now, one nerve, which is very important for keeping the balance of the function of nervous system, is nerve vagus, the longest nerve in our body. Один из нервов, который отвечает за корректную работу, за функционирование нашего организма, это один из самых длинных нервов, который называется блуждающий нерв. And it has two parts. This is the polyvagal theory. It explains the two parts of that vagus and the function of the vagus nerve. И существует две ветви блуждающего нерва. So there's a ventral and the dorsal part. Вентральная ветвь и дорзальная ветвь. So now what happens when we are faced with some survival situation? Что же происходит, когда мы сталкиваемся с ситуацией выживания? Some people will start fighting. Кто-то начнет бороться, Some people will run away. кто-то They will будет not убегать, fight. но не будут бороться. And some will freeze. А кто-то просто примет позицию, застывшую позицию. You know, they pretend like they are dead. Они будут притворяться, что они умерли. No, in the case that you understand, I can't survive by fighting, I can't run away. Это в той ситуации, когда человек будет думать, что он не может бороться и он не может убежать. So for these two options, the sympathetic nervous system is activated from the spinal cord. И для этих ситуаций симпатическая нервная система будет активирована. But reaction also to freeze is not from that, but from the dorsal part of the vagus nerve. А состояние, замерзшее состояние, застывшее состояние исходит от блуждающего нерва, от дорзальной ветви блуждающего нерва. So like that, in that condition, instead of entering into these two previous modes, you enter into the third mode of just freezing, like you are dead. И тогда, выбирая между двумя режимами, бей или беги, человек выбирает третий режим, и этот режим заморозки. And then when the danger goes away, then you again activates the sympathetic nervous system slowly. И когда опасность уходит, вновь, and ventral part of the vagus. и когда опасность уходит, снова включается парасимпатическая нервная система и начинает работать вентральная ветвь блуждающего нерва. You see, this is the options which autonomous nervous system is doing. Это те способы, которые использует вегетативная нервная система As answer to the survival. как ответ на то, чтобы на выживание в опасной ситуации. But which
which mode of operation it will take Но какой режим выберет, depends on our nature also, это зависит от нашей природы, our character, нашего характера, how we are brought up, как мы были воспитаны, which way we relate to life, каким образом мы относимся к жизни. whether we are warrior and we want to fight to survive, Воины ли мы от природы и хотим выживать, борясь, when we face the problem, когда мы сталкиваемся с проблемой, or we try to run away from the problem, или мы предпочтем убежать от проблемы, or we pretend like we are dead, that we are, in that sense, we try to solve the problem, that we are not И there. либо мы выберем третий режим, мы притворимся, что мы умерли и не будем реагировать на проблему. So this is that dorsal, but that condition is leading to depression. Но данное состояние может привести к депрессии, Increasing the tamas, увеличивая тамас. yes, fighting, it's rajas increasing. Когда мы боремся, мы активизируем раджас, и он увеличивается. So we need to train ourselves to find the sattva reaction, which will increase the sattva, and this is the yogic way. Мы должны натренировать себя так, чтобы включать саттву, и это йогическая позиция. Not to go into the mode of anger, hatred, fighting, and killing and everything for survival. Не переходить в состояние агрессии, злости и ненависти, чтобы выжить. Neither to withdraw and being passive. Но также не быть пассивным и не избегать ситуации, проблемы. But to find creative solution to the problematic situations in life. Но придумывать творческие пути выхода из ситуации. And that creative condition of your consciousness is when it is settled. И это креативное, творческое состояние сознания в том случае, когда вы стабильны. More the silent, but fully awake. Вы не просто спокойны, но вы полностью осознаны. And then we find the most creative and intelligent way how to deal with the threatening situations in the life. И таким образом мы с помощью этого мы можем найти более творческие способы выхода из сложных ситуаций. So here is some description of the vagus nerve, how it is starting from Здесь показан medulla oblongata and then moving through the body. But now we will focus more on the aspect of how to function with the vagus nerve, how to influence it. На схеме был показан ход блуждающего нерва, но мы с вами остановимся больше на том, как работать с блуждающим нервом. Through the practice of yoga. С помощью практики йоги. So here you see the ventral part of the vagus, this up to the diaphragma, and then Здесь вы можете видеть the dorsal involving all the internal organs in the below diaphragma also. Здесь вы можете видеть вентральный вагус, который находится над диафрагмой, и дорзальный вагус, который находится ниже, где внутренние органы. In some cases, they found that when this chronic
too much activation of sympathetic nervous system can lead to different health problems. Когда симпатическая нервная система очень сильно активирована, то можно наблюдать, какие внутренние органы будут, болезненные внутренние органы. Like one is epilepsy also condition. Например, состояние эпилепсии. So then they designed the vagus nerve stimulation, the instrument. Был придуман инструмент, который отслеживал активизацию блуждающего So нерва. they implant this in that side of the left side of the chest below the collarbones. Этот аппарат был внедрен в левую часть грудной клетки. And then to stimulate the function of the ventral part of the vagus. Чтобы стимулировать вентральную ветвь блуждающего нерва. And then bring balance to the function of nervous system and then reduce this seizures, epilepsy of seizures. Чтобы предотвратить атаки эпилепсии. So they put this into the practice and they made some scientific research which showed that it is helping. Этот аппарат был внедрен и проводились исследования, чтобы понять, как работает блуждающий нерв. But the yoga is non-invasive method how to work with your vagus nerve. Но йога – это неинвазивный метод, чтобы понять, как работает блуждающий нерв. And achieve the same results. Но при этом можно достичь тех же самых результатов. Mainly, all yoga practices are in some way related to affecting the function of the vagus nerve, activating the vagus nerve. Практически все виды йоги, все активности по йоге способствуют активизации блуждающего нерва. So when we have combination between the spinal cord and the sympathetic chain of the nerves and the vagus, активизация вентральной ветви и симпатической системы. then we see the effect when the ventral branch of the vagus is activated along with sympathetic activity, activation of sympathetic nervous system. Вентральная ветвь была активизирована, когда была активной симпатическая нервная система. It means you are active. Это означает, что вы активны. You are in some condition of activity, but that activity has a sukha or pleasant nature. Это означает, что вы активны, но данная активность имеет приятный эффект. Because of the activation of the ventral branch of the vagus. Поскольку активизирована вентральная ветвь. They call also compassionate nerve. Также этот нерв называют сопереживающим, сопереживательным. Related with the positive emotions and love. Которые относятся к позитивным эмоциям, любви. So different activities as a play, sport in which you enjoy, and dance and sexual activity, socialization, so safety and movement. This is the condition which is based on that activation of autonomous nervous system. Когда активизируется? Во время игры, во время спорта, какого-то танцев, сексуальной активности, социализации, то, что основано на безопасности и движении. So this relates to the dynamic practice of yoga called vyayam. Также йогическая практика вьяям. So with that dynamic practice, you are working on that combination. И с помощью этих практик вы работаете с активизацией вентральной ветви вагуса. So then dorsal branch and sympathetic
activation. Активизация дорзальной ветви и симпатики. The dorsal branch of the vagus, then this is you find that in active practices that are introspective in nature, like Tai Chi, Vinyasa Yoga, Surya Namaskar, movement with security and internalization. So the movement must be pleasant. It's always sukha. So it means in the practice of yoga, if you force and you feel pain or tension in the practice by stretching, overstretching, then you are activating only sympathetic nervous system and leading to the stress and adrenaline and everything. And then at the end of the practice, you will maybe feel more awake because you produced more adrenaline. But this is not the prana or the effect of yoga, it's the effect of the adrenaline. But the proper practice of yoga should create more serotonin and oxytocin and give you experience of that inner contentment, inner happiness during your practice. Активизация дорзальной ветви и симпатической нервной системы – это активные практики, которые носят интроспективный характер, такие как тайчи, виньяса йога, сурья намаскар, движение, которое связано с безопасностью и интериоризацией. Но дело в том, что если мы будем использовать йогу такую форсированную, с элементами боли и силовой какой-то растяжки, то мы скорее будем активизировать адреналин, но это будет активизация только симпатики. Все-таки йога должна быть связана с активизацией окситоцина, серотонина, и это больше про расслабление. Yes, then ventral vagus and dorsal, the complete vagus nerve, you activate by asana practice, pranayama, meditation, kriya, mudras, bandhas, like this more internal practice of yoga. Если говорить про общее, скажем так, когда и вентральный вагус, и дорзальный вагус активизированы, это практика асан, пранаямы, крии, мудры, медитации. То есть все это заставляет дорзальные и вентральные блуждающие нервы работать вместе. These practices can be called in the medical language allostasis practices, to bring back to the homeostasis, to the balance of the nervous. То есть эти практики можно назвать медицинской терминологией аллостаз, то, что приводит в последующем гомеостазу. So then we can have only sympathetic activation. This we said this is fight and flight response, and then only ventral vagus, for example, the marma massage of the head and certain practices. Если говорить про только активизацию симпатической нервной системы, как мы уже говорили, это реакция «бей или беги», а если говорить про активизацию вентрального вагуса, то это мармотерапия. So there are many ways. Now the time is short. I will not go into those. Время заканчивается. Много других способов. I teach, that in that sense of science-based yoga, to explain with which practice you are working on which aspect of autonomous nervous system and which effect you can achieve. Таким образом, можно с помощью научно обоснованной йоги показать, каким образом можно работать и включать симпатическую нервную систему и парасимпатическую нервную систему. So here I just made about 15 different practices, like gargling, the exercises with the tongue, swallowing, like Kechari Mudra practice also. Then Здесь показано несколько йогических практик для активизации блуждающего нерва, например, полоскание горла, упражнения для языка. Then massage of the head. Массаж головы. Then different asanas in different yoga positions, different positions of the body, standing, then kneeling, then sitting. Разные упражнения на четвереньках, стоя, сидя.
then twisting, the different effect on the spine exercises. Упражнения на скручивание, повороты You see, для this is позвоночника. called yoga of the torso. Также есть йога для Because туловища. today mainly is the yoga of the limbs available. Для разных частей тела. Because yoga of the limbs means how you can bend your limbs around your torso. Потому что йога для разных частей тела говорит о том, как нужно скручивать и поворачивать их вокруг своего тела. And it's like a circus, you know, some difficult positions you can assume everything. Ну, это как цирк, когда мы просто сгибаемся и разгибаемся в разных But real положениях. yoga is the yoga of the torso, how to work with all internal organs internally. Но на самом деле йога, она все-таки для туловища, таким образом Working with your двигать. spine, working with your torso. Работа с позвоночником, Then Kapalabhati Kriya, Uddiyana Kriya, Lahari Pranayama, different pranayamas. Далее перечислены различные пранаямы, meditation. капалабхати, удияна и медитация. So these are all different methods from yoga, which are used Все это разные методы йоги, to improve the function and bring the balance to your life. Все это разные методы йоги, которые применяются для того, чтобы улучшить функционирование тела и принести баланс. Yes, so thank you very much. And I went over time a little, a few minutes. And, Спасибо большое, я немножечко превысил время. Yes. Thank you. Okay. Большое спасибо. Очень интересное сообщение. И как привязать практику йоги к срединной оси, вот к нерву вагусу. Yeah, it's a very interesting topic how to connect practice of yoga to vagus. В нашей системе это вот понимание идет, что работа как раз идет больше с глубинными структурами, не руками, не ногами, а именно с центральной осью, которая соединяет все наши коши. Not to work with limbs, but to work with deeper organs, like with the spine, and so we work deeper and work with koshas as well. То, что составляет основу, как раз информационную основу, которая вот и позволяет погрузиться вот в эти глубины проприоцепции, которые тоже были затронуты в докладе. That we can work with deeper, with proprioception also. Все. Сейчас я тогда спасибо большое, и время у нас уменьшается. Давайте сейчас, значит, я представлю следующего выступающего, следующего спикера. Это профессор Вида Демарин, Загреб, Хорватия, доктор медицинских наук, специалист в области нейропсихиатрии, директор Международного института здоровья мозга, действительно член Хорватской академии наук и искусств, где возглавляет отделение медицинских наук. Она является основателем и одним из директоров летней школы по борьбе с инсультом, здоровый образ жизни и профилактика инсульта и других нарушений мозгового кровообращения в Межвузовском центре в Дубровнике и президентом Международного нейропсихиатрического конгресса Mind and Brain в Пуле. Mind and Brain. Вида Демарин является членом национальных и международных профессиональных обществ, автором около 1000 статей в национальных и международных журналах, организатором и участником многочисленных симпозиумов, конференций и конгрессов. Тема ее психо, нейро, эндокрина, иммунология и йога. Let me introduce Professor Vida Demarin.
She is a specialist in neuropsychiatry, graduated from School of Medicine, University of Zagreb, Croatia. She was head of the Department of Neurology in University Hospital Center in Zagreb, and from 2015, she is a director of International Institute for Brain Health. Vida de Marin is a full member of Croatian Academy of Sciences and Arts and the head of its Department of Medical Sciences. She authored about 1,000 papers in national and international journals, several chapters in books, organized and participated in numerous symposia, conferences, and congresses. She is the founder and one of the directors of Summer Stroke School, which is named Healthy Lifestyle and Prevention of Stroke and Other Brain Impairments in Inter-University Center in Dubrovnik, and also she is the president of Mind and Brain International Neuropsychiatric Congress in Pula. The topic is psychoneuroendocrine immunology and yoga. Пожалуйста. Please start. Please. Thank you. Спасибо. Let me see, where is my presentation? Позвольте мне найти свою презентацию. Okay. Is it okay? Can you see it? Yes. Всем видно? Yes. Yes, we can see. It should be a little bit bigger, huh? Or no? If possible. Let me see. Just a moment. Okay. I think it's okay like that, huh? Yes, yes, yes. Так нормально? Okay. Yeah. Okay, so I would like to say hello to all of you. It's my great pleasure to have the opportunity to share with you some of the recent data related to a new discipline that is called psychoneuroendocrine-immunology. This is very new and important scientific discipline that we can use in diagnostic and treating our patients. Здравствуйте, спасибо большое за то, что я здесь участвую. Очень рада, с удовольствием поучаствовать в этой конференции. Хочу представить вам новую дисциплину, которая называется психонейроэндокриноиммунология. Just a moment. And this discipline, we can analyze the name, we can see that this is a new concept. But I don't like that all these small, I would say, images of us are there. So how can Jadranko, how can I move from this presentation to have the whole organ? Who can help me a little bit with this sharing? You need to open the PowerPoint because you are opening it through the Google Mail. Yeah, obviously, but so I will go to share where to. So share and this one. Share. No, still it's not okay. Or yes, just a moment. I will try to fix it. Буквально момент, я сейчас попытаюсь решить вопрос. This one, huh? Application window, entire screen. Open with Google Sites, we will resolve your issue. Just click open with Google Sites. Beg your pardon? You can just click open with Google Sites. There is Where?
Where can I find it? Just up. Can you see Just the box open with Google Slides? Just up. Aha, okay. Yeah, here. No, just here. Yeah. Mhm. And then a slideshow. The upper right box. Upper right. Slideshow. Up right where is written slideshow. No? Upper right. Over there. No. Can you see the box where is it written slideshow? It's in the Slideshow. upper right corner. Upper right Slideshow. corner. Slideshow. Share and just to the left. Slideshow. To the Share. right. To the Uh, right, towards share. Before share is You a are screen slideshow. sharing. Okay. It's over there, down there. No, Vita, you go up and then towards the share, this blue window. And before that, it's a written slideshow, the next window to that. You mean up there? Up. Up, right and up. Like that. No. You go to the right side of your slideshow. Of the sideshow. Yes, or to the right side. Where it is V has written, there Yes, is a then slideshow and shares. move up to share. In this share. Okay, I'm now in this mode share. Is it so? I don't know what's going on. First click on OK, ma'am. Then you go to the share. First you close this window first. OK. I don't know what to do. Share. First, can you please just click OK here? OK. There. Just in the central part. You see central part, the file needs to be saved, and you click OK first. It's in the central part of your slide. Just in the... A1. Here. I will show you. Here I have written with a blue pen. Click on that OK. I don't know where to go now. I'm sorry. I'm confused completely. See, on the window there is a blue central part, and on the white there is a OK. That you have to click on OK. Then that window is closed. Then go to the right. Then there is a share and slide. You have to Look click on here. the share. I'm now on this screen. Yes. On the And screen. from this part, where to go? Okay. Yes, you have to click on OK first. Close that window first. Ma'am. I think we can do like this. Maybe you close everything this, Okay. and then we start from beginning. Okay. You just close. Yes, now you start your screen. Shall I go to share now? Yes. Okay. You go to share, and then And you then? activate. Double click on your PowerPoint presentation. Here. Vida, we Okay. can do maybe like this. I can activate your PowerPoint from my Yes. side. And then you will just tell me next slide. I will be. Okay, that's better. Yes, that please is do. fine. Okay. Yes, I will do this. So I will Yes. stop everything. Okay. Yes, you close
this what you activated. Okay, now I will activate Good. okay. Yes. Great. But it's rather small. Yes, I will try to enlarge. I don't know how. No, this is not good. Like this, okay. Okay, Yes. Okay, thank you. I'm sorry because of no that. problem. Okay, so this discipline presents the idea of impact of stress on health by emphasizing the closeness between the psyche, brain, and body system. So being the basis of a new discipline called psychoneuroendocrinoimmunology. And Это next новая one. концепция. Can I please translate? Yes, yes. Это новая концепция влияния стресса на здоровье, которая подчеркивает тесную взаимосвязь между психикой, мозгом и системами тела, тем самым являясь основой дисциплины психонейроэндокринная Yes, and we call it for short PNEI. Okay. Кратко мы будем называть ее ПНИ. This idea of interconnectedness of organs and organ systems is neither new nor revolutionary. Moreover, it is very experientially achievable. Идея взаимосвязи органов и систем органов не нова и не революционна. Более того, она очень легко достижима на опыте. And over the years, it has been necessary to publish the results of hundreds of thousands of scientific studies in order to this idea be scientifically grounded. С годами потребовалось опубликовать результаты сотен тысяч научных исследований, чтобы эта идея получила научное обоснование. So this discipline was first described in 1936, and this is a study of this interconnection, as I already told you, between psych, neural, and endocrine functions and immune response. ПНИ впервые описана в 1936 году, и она изучает взаимодействие между психикой, нейроэндокринными функциями и иммунными реакциями. The aim of PNEI is to apply medical knowledge to the treatment of different allergic, immune, autoimmune, rheumatic, endocrine, cardiovascular, neurologic, and dental pathologies, among other disorders. Цель ПНИ – применять медицинские знания для лечения различных аллергических, иммунных, аутоиммунных, ревматических, эндокринных, сердечно-сосудистых, неврологических и стоматологических патологий, среди прочих расстройств. So epigenetic factors and major stressors from different types of stimuli acting through distinct pathways and neurotransmitters are highly involved in altering the PNEI axis, resulting in the emergence of disease.
Эпигенетические факторы и серьезные стресс-факторы от различных типов стимулов, действующие через различные пути и нейромедиаторы, в значительной степени участвуют в изменении оси ПНИ, и что приводит к возникновению заболевания. Okay. So we can see there are a lot of situations like psychosocial stress, leaky gut, T-cell dysfunction, early life stress, diet, obesity. All these conditions are leading to chronic inflammation. And then, as a consequence, we have cardiovascular disease, depression, cancer, or diabetes. На этом слайде мы видим, на этой схеме мы видим различные условия, которые приводят к хроническому воспалению, такие как психосоциальный стресс, ранневозрастной стресс, синдром раздраженного кишечника, дисфункция Т-клетки. И все это приводит к различным заболеваниям, такие как сердечно-сосудистые заболевания, депрессия, рак, диабет. Yes. Next, please. Next, please. So the person which we should remember is Hans Sely. He was originally born in Hungary, and then he finished his studies in Vienna, and then trying to go on further on with his career, he went to United States and afterwards to Canada, where he spent his whole life. So he was born in 1907 in Vienna, and he died in Montreal in 1982. Ученый Ганс Селье, который родился изначально он в Венгрии, но потом он переехал в Вену, потом переехал в США и большую часть жизни прожил в Канаде, годы его жизни 1907-1982. Этот ученый как раз занимался этой проблемой. Next, please. So, and he was doing a lot with stress. He also established an institute in Montreal with a lot of collaborators, and they were publishing a lot of their results. He was once even nominated for Nobel Prize, but he never got it. And this is his, let's say, curve adaptation to stress. So, as Ученый Ганс Селье очень много изучал состояние стресса, опубликовал очень много исследований. Он работал в институте Монреаля и даже номинировался на Нобелевскую премию, но, правда, ни разу ее не получил. Здесь мы видим кривую адаптации к стрессу. Yes, so when a body perceive something as a stress, something that he's afraid of or can harm him, then the sympathetic nervous system prepares the body for this fight or flight reaction, as already it was mentioned by Jadranko. So fight or flight. Сначала тело начинает воспринимать и быть осведомленным о стрессе, затем симпатическая нервная система готовит тело к реакции «бей» или «беги». Okay, and then after everything is at the end finished, it's exhaustion. The body becomes exhausted by the reaction to stress, and then parasympathetic nervous system is activated, namely with vagus nerve, and the body returns to normal. Далее, после того, как стресс был окончен, возникает состояние истощения, тело становится истощенным своей реакцией на стресс. И затем все приходит в норму, возвращение к норме, парасимпатическая нервная система активизируется, и тело возвращается к нормальному состоянию. So if we speak a little bit about history, normal psychological stressors and biogenic stressors increase the reaction to neuroendocrine hypothalamic
pituitary adrenal axis, lowering the proliferation of immune cells. Обычные психологические стресс-факторы и биогенные стресс-факторы усиливают действие нейроэндокринной гипоталамо-гипофизарной надпочечниковой оси, что приводит к снижению пролиферации иммунных клеток. Another person that should be mentioned, who even coined the name psychoneuroimmunology, is Robert Ader. He was born in 1932 and died about 10 years ago. He was working in American Institute, and he, in 1975, write down his explanation about the role of stress in changing our immunology and call it psychoneuroimmunology disease. Следующий ученый, которому необходимо сказать, ученый в этой области, это Роберт Адер, который работал в Америке. Он умер не так давно, чуть больше 10 лет назад. Как раз-таки он ввел термин ПНИ, психонейроиммунология. Yes, at that time, okay, so it was, I already mentioned, so until 1970, it was thought among the modern Western medical community that immune system functioned without any influence from any other part or function of body. До 1970 года в современном западном медицинском сообществе считалось, что иммунная система функционирует без какого-либо влияния со стороны других частей или функций тела. And Ader was not able to publish his results and his thoughts anywhere, so he even had to found and to establish new journal, and you will see it here. It is called Brain Behavior and Immunity. So it was published by him. Yeah, okay. Доктор Роберт Адер, до этого доктор Роберт Адер свои исследования не мог нигде публиковать, и он даже издал свой журнал, который назывался «Мозг, поведение и иммунная система». And for this journal is now very important and even has impact factor of 19. So you can imagine that really it was a huge contribution. И этот журнал имел большое значение, и он очень долго публиковался, до 90-х. So this is just to get the impression, this is his experiment, the very important one, the basics experiment, showing that the role of mind in problems with the body. So he discovered and studied relationship on mind and body in rats. So he provided sweetened water together with cytoxan, and this is drug that is combined. It was combined and given to the rat. В 1970 году было проведено исследование, очень важное, доктором Робертом Адером, в котором обнаружилась взаимосвязь, исследовалась взаимосвязь между разумом и телом. Исследование это проводилось на крысах. Им давалась подслащенная вода, в которую помещался особый наркотик, лекарственный, наркотик, наверное, да, циклофосфамид. So this cytokine is used for treating malignancy and cancer. So when rats were drinking this water with this drug inside, they had all symptoms of being, let's say, that something was wrong with them, like they were treating cancer. Крысы
употребляли эту смесь, и их реакция была, как если бы они принимали это лекарство от рака. Это лекарство на самом деле было принимаемо в онкологии использовано, и, соответственно, реакция у крыс была, как будто бы они реакция на это лекарство была особенная. Yes, and then after this reaction, he gave to the rats only water without cytokine inside, and symptoms after drinking only water were again like they were poisoned by this drug. И когда это лекарство было удалено из воды, крысы все равно, скажем так, заболевали и проявляли ту же самую реакцию, как если бы оно было внутри. So he concluded that all these reactions were psychological. И таким образом он сделал вывод, что все эти реакции были психологическими. Okay, next, please. Yeah, this is so-called HPA axis, so hypothalamic, anterior pituitary, and adrenal axis. We see here when the stress is perceived by body, it is amygdala, the part of the brain, and then sending the information to hypothalamus and to anterior pituitary. So these are organs within immunological parts within the brain, and they are then sending the message to adrenal cortex, where there are a lot of hormones which we need to fight with stress. So mainly adrenaline and cortisol. Когда происходит информация о стрессе, в первую очередь его воспринимает гипоталамус, затем переходит информация в переднюю долю гипофиза, и далее все переходит в корковое вещество, и это корковое вещество как раз-таки вырабатывает те самые гормоны, которые реагируют на стресс. Это адреналин, adrenaline and what else? Cortisol. И кортизол. Yes, and very important persons. Another one that we should mention is Bruce McEwen. He was born in 1938 and died relatively recently in 2020 because he was investigating, and he showed that cortisol and adrenaline, they are changes, not just that they're not hormones that are usually just doing something to the person, but the structure of the brain was damaged by these hormones. So very important result, and it was published in Nature when he was very young, with 30 years of age. Следующий ученый, который очень важен в изучении этой области, это Брюс МакИван, который в первую очередь доказал то, что кортизол является не просто гормоном стресса, но и доказал то, что он изменяет и влияет на структуры головного мозга. Yes. Next, please. Next. Okay, so it's here. We have the central nervous system, immune system, endocrine system, just to have this idea about interconnection between all that. Nothing to say more than, okay, let's go further on. Next slide, please. Давайте продолжим. Здесь все понятно на этом слайде. So we called it allostasis and epigenetic of brain and body health, and over the life course, and these are a lot of results of investigation published in journals. So major life events, trauma, adaptation, abuse of some substances, or environmental stressor, they change the problems in the brain.
На этом слайде мы можем увидеть аллостаз, аллостаз и Allostasis, yes. аллостаз и эпигенетику здоровья мозга и тела на протяжении жизни. В частности, как мозг находится под стрессом. Здесь показаны стресс-факторы окружающей среды, важные события жизни, травмы, как это все, как к этому адаптируется мозг. Yes. Okay, next, please. And during these changes and a lot of chronic stress, when this quantity of adrenaline is released day by day or several times through day or through week, so then there is a big problem because the quantity of our immune system response, like cytokines, are damaged because it's too much adrenaline that is using and making problems with our immune system. Вследствие того, что очень большое количество адреналина вырабатывается в течение дня, в течение недели, все это приводит к тому, что иммунные клетки, иммунная система наша постепенно начинает снижаться, ухудшается качество иммунной системы. Yes, because in acute situation we need adrenaline, we need activation of sympathetic nervous system. Потому что в острых ситуациях нам действительно нужен адреналин, который будет проявляться, и когда нам необходимо активизировать симпатическую нервную систему. Because we have to fight stress. But when it is repetitive and it is become chronic, then we have a big problem with that because too many pro-inflammatory cytokines are released. Да, в каких-то ситуациях нам действительно нужен адреналин, в стрессовых ситуациях активизация симпатической нервной системы, но когда это становится чрезмерная выработка адреналина приводит к тому, что возникают цитокины, которые вызывают воспалительные процессы. Yeah, okay. Okay, we can go further on. It's not important then. And another very important person is Professor Francesco Bottaccioli. He lives in Aquila in Rome, and together with his daughter, he was publishing a lot of books and organizing education about this psychoneuroendocrinology, and this one is one of his recent books. Франческо Боттаччоли, это следующий очень важный ученый в этой области, который вместе со своей дочерью публикует исследования по психоэндокринной иммунологии. Yes. So, stress is having influence on the body, on our mind, our behavior and emotions. Стресс влияет на наше тело, разум, на наше поведение и наши эмоции. Yeah, we will not go in these details, but just to get the impression. Then another person who was doing a lot of investigation with epigenetics, so how our mind can reprogram our genes, is Bruce Lipton. Следующий ученый, который занимался эпигенетикой, то есть эпигенетика – это как ваш разум может перепрограммировать ваши гены, этим занимался Брюс Липтон. And he said this very important sentence that what we think, we become. Ему принадлежит очень известная фраза «То, о чем мы думаем, тем мы и становимся». Another important person who lived 100 years ago is Santiago Ramón y Cajal. Следующий ученый – это Сантьяго Рамон и Кajal. Spanish neuroscientist, Spanish. Он был из Испании. From Spain, yes, from Spain.
Well, he got Nobel Prize together with Golgi, investigating connections between neurons. So neurons are small part of brain, and he found out in these investigations. Then when he make a kind of with some needle, he tried to investigate one reaction of the neuron, then other neurons always activate new roots. We have it on the next slide. You will see it on the next. Ученый Сантьяго Рамон и Кахаль провел исследование и получил даже премию за это. Исследования проводились над нейронами как частичками нашего мозга. Он воздействовал с помощью иглы на нейроны и наблюдал за тем, как возникают новые маршруты у нейронов. Yes. So he said that every man can, if he so desires, become the sculptor of his own brain. This is a message for all of us. Месседж от этого ученого: каждый человек, если он того пожелает, может стать скульптором собственного мозга. Okay, so this is so-called plasticity of the brain tissue. So brain has ability to change with learning, with changing our thoughts, and with some other stimuli. Здесь показана на этом слайде нейропластичность, пластичность нашего мозга, как наш мозг может реорганизовывать себя. Okay, next, please. So this is this mechanism of neuroplasticity. How is it changed? Okay, let's go further on. You can give us another. Yeah, and between stimulus and our response, there is a space, and in this small, short space is our power to choose our response. So in this, our response lies our freedom. And this was organized and published by Viktor Frankl, important Austrian psychiatrist. Фраза от очень известного австрийского ученого: между стимулом и реакцией есть пространство, и в этом пространстве наша сила выбирать свой ответ. В нашем ответе наш рост и наша свобода. Okay, so how can we diagnose problems with stress in our patients? We have to have very detailed questionnaire to make laboratory findings and cortisol curve. And then when we see what's the major problem, then we suggest lifestyle changes and medical treatment, restoring circadian rhythm, physical activity, and mental hygiene that include primary meditation. Что касается диагностики и лечения стресса, в первую очередь необходимо проводить очень подробный опросник и проводить физические и психологические исследования на основе лабораторных данных, смотреть на кривую кортизола и оценивать аллостатическую нагрузку. Далее речь уже идет о лечении, то есть меняется образ жизни, медикаментозное лечение, восстанавливается циркадный ритм, физическая активность и первая, скажем так, первичная медитация, то есть это психическая гигиена, ментальная гигиена. Okay. And we have published a book in Croatian about clinical approach to psychoneuroendocrinoimmunology. My colleague Sanja Toljan and our collaborators. Была издана книга хорватскими исследователями клинические исследования в области психонейроэндокринной иммунологии. Okay, thank you.
And our colleagues are, well, they are using yoga for well-being. Okay, let's go. Мои коллеги используют йогу для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Yes. So, as we all know, yoga is mind-body activity that has components centering on meditation, on breathing, and posture. And it is really very important, especially in recent years. Как известно, йога – это умственно-телесная практика, которая включает такие элементы, как медитацию, дыхательные практики, позы. И последние годы она стала очень популярной. Okay, next. You see here the number of systematic review in current literature, how it is increasing recent years. Влияние йоги на здоровье человека. Здесь показан систематический обзор текущей литературы. Okay. Also, these are neuropsychological, neurocognitive mechanisms that are underlying the effects of yoga-based practices. So the whole brain is activated by some of this. Нейрофизиологические, нейрокогнитивные механизмы, которые лежат в основе практик йоги. И здесь вот как раз показан мозг, где активированы все эти механизмы. Please. So we see here which part of the brain is what is going on in either part. So in frontal lobe, it tends to go offline during meditation. Во время медитации фронтальная доля офлайн находится. And parietal lobe also slows down during meditation. И передняя доля тоже находится тоже relaxed. Yes. Next, please. Тоже находится в расслабленном состоянии. So, and in thalamus, which is a gatekeeper, they reduce, meditation reduces the flow of incoming information to a trickle. Таламус – это такой привратник наших чувств. Этот орган фокусирует наше внимание, направляя одни сенсорные данные глубже в мозг и останавливая другие. И медитация уменьшает поток поступающей информации. Okay, so let's go next slide, please. We see here beta waves are dramatically reduced during meditation as the brain stops processing information as it normally would. So we see before meditation these activities, and after meditation everything is slowed down. Бета-волны значительно снижаются во время медитации, так как мозг перестает обрабатывать информацию так, как обычно. И здесь показано до медитации и после медитации. Next, okay. Okay, more or less the same. Okay, let's go further on. So these are facts about meditation, which increases gray matter. Здесь текст показан о том, что медитация увеличивает объем серого вещества. Okay, next, please. So, as I told you, so yoga meditation boosts gray matter in the brain. Йогическая медитация увеличивает объем серого вещества. Okay. Here we see the right orbitofrontal cortex. Shown here is one of the areas of the brain that appear to be enlarged after meditation. Правая орбитофронтальная кора, показанная здесь, является одной из областей мозга, которая, по-видимому, и увеличивается из-за медитации. Okay. Next, please. And okay, so we also know that we have neurotransmitters that are important as chemical messengers from brain
parts of the brain. So it's vital that neurotransmitters are in balance for common cognitive and psychological functional. Йога и нейромедиаторы. И важно, что нейромедиаторы находятся в равновесии для оптимальных когнитивных и психофизиологических состояний, функций. И до этого можно достичь, когда мозг находится в медитативном состоянии. Okay. So there are now some investigation published in the scientific journals. I will show some of them just to get the impression. So it was effects of yoga versus walking on mood, anxiety, and brain GABA levels. Было опубликовано много исследований на влияние йоги. Вот, в частности, влияние йоги по сравнению с ходьбой на настроение, на состояние тревожности и уровня GABA. Yes, GABA is one of neurotransmitters. So GABA – это один из нейротрансмиттеров, so this is the нейромедиатор. first study to demonstrate changes that yoga was had a much bigger effect on GABA than only walking. И как раз это исследование говорит, что йога имеет больший эффект, чем ходьба на уровень GABA. Yes. Next, please. And then many stress-related disorders are associated with imbalance in autonomic nervous system, with too much sympathetic, this fight or flight, and too little parasympathetic, rest and renewal activities. So yoga help to correct this imbalance. Многие расстройства, которые обусловлены стрессом, связаны с дисбалансом вегетативной нервной системы. Слишком много симпатической «бей или беги» и слишком мало парасимпатической «покой», «восстановление», социальное какое-то взаимодействие. Йога помогает исправить этот дисбаланс. Yes, next, please. So I have here a lot of results of with neuroimaging studies, because with using positron emission tomography, magnetic resonance imaging, or a single photon emission computed tomography. So these are very important neuroimaging studies. We can get a lot of data related to what is going on in the brain. Благодаря тому, что было много очень исследований нейровизуализации, таких как с использованием магниторезонансной томографии, позитронно-эмиссионной томографии и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. Все это помогает классифицировать различные исследования. So this also was one of these important studies, showing that increased great matter volume in the insula and hippocampus was the result of yoga practice. И как раз-таки с помощью таких исследований было доказано увеличение серого вещества благодаря практикам йоги. Okay, next, please. Here are, the results, so we will not explain them. You see that there are a lot of changes. Здесь на этих картинках показано, как происходят изменения. Okay, next, please. Another important stuff is this study contributed yoga and cognition. So regions affected by yoga practice, for example, hippocampus and prefrontal cortex, show age-related changes.
Здесь также показаны различия в структуре и функции мозга и, например, области, на которые влияет практика йоги, такие как гиппокамп и префронтальная кора. Okay, next, please. Here are results. Okay, so you see changes. Здесь можно увидеть, какие изменения происходят в мозге. Okay, let's go further on. Also, the result of this systematic review in current literature. Здесь показан Okay. систематический обзор текущих в литературе. Yes, we can go on because we don't have time to comment all this. Here, this is important study. Sarah Lazar is assistant professor in Harvard Medical School, and she was investigated by magnetic resonance imaging a group of Buddhist monks who lived far away in one, I don't know, somewhere in the Himalayas, and compare the results of their changes in the brain with people from western part of the world. So we know that amygdala is this fight or flight part of the brain involved in mediating the stress response. And also she showed, we will have it on the next slide, the result. Очень важный ученый Сара Лазар, который является доктором философии из Гарвардской медицинской школы, она проводила исследования, которые показывают, как работает миндалевидное тело головного мозга во время медитации, сравнивала буддийских монахов и западных людей. Yes. So she showed that next slide, please. She showed that the scans of those monks were completely different than those in western part. So showing that with meditation it's possible to prevent normal aging because the part of the brain was not shrinked, this frontal part. It was completely enlarged. Ее снимки, которые она проводила, показали, что посредством медитации мозг был совершенно иным у одних и у других, у монахов и у обычных западных людей. В частности, медитация снижала или даже предотвращала нормальное старение, стандартное старение. Okay, next, please. So here we see that meditation could even prevent or slow normal aging. Здесь показано, что медитация может предотвратить или замедлить стандартное старение. Okay. Because, as I told you, so normal age-related cortical thinning was delayed in right frontal limbic brain regions in those persons who were meditating for 9 years in this. Okay. Ученая Лазарь сравнила 20 буддийских медитирующих, которые практиковали медитацию в среднем в течение 9 лет с контрольной группой, которая была подобрана по возрасту и по демографии. Okay. So another study with neuroplastic changes of executive brain system. Следующее исследование, которое было проведено. Okay. Next, please. And Santiago Ramon y Cajal, I already told you that he was doing a lot of investigating neuroplasticity. Здесь показаны исследования Кахаля по нейропластичности. Because he showed that even mental activity like meditation is creating new neural structures, and that it is
repetitive day by day, then of course it is strengthening the neural connections. Он доказал, что активность, ментальная активность, такая как медитация, например, и имеющая определенную повторяемость, может привести к укреплению нейронных связей. Okay. Next, please. Okay, this is also the picture of neuroplasticity. Let's go further on. Another study, yoga practice, age experience, and frequency-dependent plasticity. If meditation was repetitive weekly, then it was better than it was not repetitive. Здесь показаны нейропротективные эффекты практики йоги. И вот если она проводилась, например, ежедневно, насколько она была эффективнее, чем она проходила более редко. Okay. So I think that we have now some of these slides showing results, and we are short with the time, I think. So just go on through these slides, please. Yadranko. Okay. And the other one, they are all showing a lot of reduced changes. Okay. You can go on. Another study where neural connectivity and memory following yoga intervention in older adults. Здесь показаны изменения нейронной связи и памяти после практики йоги для пожилых людей. Пилотная. Okay. Another one, so long-term Ashtanga yoga practice decreases medial temporal and brainstem glucose metabolism in relation to years of experience. Долгосрочная практика аштанга-йоги снижает метаболизм глюкозы в медиально-височной области и стволе мозга в зависимости от стажа практики. Okay. Another impact of yoga and meditation, Raj yoga meditation induces gray matter. Медитация раджа-йоги увеличивает изменение объема серого вещества. Yes. So next, please. Meditation and yoga can modulate brain mechanisms that affect behavior and anxiety. Медитация и йога могут модулировать мозговые изменения, влияющие на поведение и тревожность. It was also found in some of these studies. So our brains do not contain fixed hardwiring. They are in the possibility of change, and this mental exercise and meditation may be harmless and very important stimuli for neurogenesis and for activation of neuroplasticity. Наш мозг не содержит фиксированной жесткой проводки. Нейронные пути и цепи могут на самом деле меняться с обучением и собственными упражнениями. И медитация может стать безопасным способом стимулировать рост новых нейронов наряду с образованием новых связей. Yes. Next, please. Oh, okay, next. So here are also a list of recent publications. Let's go on further on. Здесь показаны просто список исследований, которые были проведены, публикации. Okay. Okay, evidence here. So even World Federation of Neurology, established in 2013, had their motto that there is no health without brain health. So we have to, let's say, behave like that.
taking care about our brain, and yoga is a very important practice and method with the possibility to help us in preserving our brain health. В 2013 году Мировая федерация неврологии опубликовала такой девиз «Нет здоровья без здоровья мозга». И поэтому они призывают к тому, чтобы мы заботились о том, чтобы наш мозг был здоров. Okay, so thank you. Thank you very much. Спасибо. Спасибо. Благодарим за очень содержательную лекцию, доклад. И это как раз показывает, насколько вот могут быть сближены науки йоги и социальные науки. Thank you for your full-scale study, for your full-scale investigation, and it shows how science and yoga can be connected. И это очень полезно начинающим, особенно людям, кто начинает заниматься йогой. Они получают подтверждение, что вот на самом деле эта практика эффективна. And it's very important for the yoga beginners because they can understand that this practice is very useful, is very healthy. И это позволяет корректировать практику тоже свою. And they can correct the practice, adjust it. Спасибо. Thank you. Thank you. Thank you very much for the opportunity to share this data with you. Спасибо за возможность поделиться этой информацией с вами. Thank you very much, our dear Vida, and beautiful presentation that we understand that when we are doing yoga, it's not only for the body, for the muscles of the skeleton, but for the brain. Yes. That we are exercising the brain. Yeah, sure. Йога не только для тела, но для ума. Мы также занимаемся упражнениями для ума. Yes, thank you very much. I would like now to invite our dear friends from India, because this is International Congress, and Dr. Vaidahi Lomte and Dr. Vishram Lomte. They are from Mumbai. They are the owners of the medical institution, the clinic of Lomte Clinic in Mumbai, and also they are leading the educational institutions and in the society in Pune, Deccan Education Society in Pune, and they have great experience in that field. And also I would like to invite them just to address this Congress, few words. Я бы хотела пригласить наших еще гостей из Индии, доктора Вайдахи Ломте и ее мужа доктора Вишрама Ломте, декана образовательного сообщества в Пуне в Индии. И у них также клиника, медицинская клиника в Мумбаи. И сейчас они обратятся с приветствием на нашей конференции. Yes, good evening. I'm from Yes. India. Okay, myself, Dr. Vaidehi Lomte. I'm by profession gynecologist. You can activate your camera also, if Okay. possible. Yes. Beautiful. Yeah. Oh, Yeah, it's very nice to hear from all of you and being connected with you. It's due to yoga only we get connected throughout the world. Just we say just like that, Vasudhaiva Kutumbakam. So we are connected to each other through yoga only. It's very nice to hear from all of you. And yeah, I'm so happy to hear from all of you. And I'm so happy to see all of you doing yoga. Yeah. Just give me, please. Oh, sorry. Yes. I'm so happy to get connected with you. Очень рада с всеми с вами связаться из Индии и поучаствовать в этой конференции. Yes. Our ancient Sant Jnaneshwar used to say Vasudhaiva Kutumbakam.
means all world together as a family. В Индии есть такая фраза «Васудева Кутумбахам», это значит, что весь мир – одна семья. So we do yoga, we get connected with each other. So I'm so happy. И мы практикуем йогу, чтобы как бы, связываться, быть ближе друг к другу, поэтому я очень счастлива. Just 10 days back, we have done a simple pilot study doing Om chanting in newcomers. They don't do yoga and nothing all. И провели небольшое исследование, делали только ом-чантинг, то есть без каких-то практик йоги, просто пели Yes. ом. Yes. But during that Om chanting, we see the heart rate and pulse rate. When they say O, there is a little bit increase in heart rate, and then say Ma, little bit decrease in pulse rate. And after Ma chanting, so much decrease from 125 beats per minute, it decreased to 78 beats per minute after Om chanting. И во время этой практики измеряли пульс и сердцебиение, и на звуке ом немного было увеличение, на звуке о было немного увеличение, а на м снижение. И после длительной практики заметно выравнивался пульс и сердцебиение, то есть оно приходило в норму. So we are doing the pilot study. Let's see. Oh. Could you repeat, please? Yeah, we are doing this pilot study. Then afterwards, we will add more in that. Ага. И сейчас проходит исследование на эту тему, то есть оно как бы в процессе, и когда оно будет завершено, будут результаты. Thank you, sir. Yeah, thank you, sir. Thank you very much. Yes. It's a great joy to have you connected and inspiring us for the further research in the different practices of yoga. Yes. Yes. As you said, this Om repetition, as in the Vijnana Bhairava, Yeah. they give the method that you repeat loud Om, and then you remain being the witness to the vibration, which is not anymore heard by the ears, but it's heard by the ears of the consciousness internally, and then this following brings everything to the silence. Yeah, that is Paravan. Yes. Yes, Paravan. Then the consciousness travels through the 8 levels towards its source, and then reaching the samadhi state. So it's a beautiful research. Yeah. You proved the correctness of the proper Chanting. chanting. Yes. Yeah. Thank you very much. Yeah. It's so happy to see you again. Yes. So we'll be happy to have you again. Some other congresses when we organize on the basis of the science-based yoga. Yeah. That you participate, you prepare some research and your expertise. And yes, definitely. I would like to join. Thank you very much. Thank you. Спасибо большое, что присоединились. Очень интересное исследование вот этой вибрации ом, когда мы сначала поем этот звук, а потом просто остается только вибрация, которую мы воспринимаем уже не слухом, связанным с ушами, органами чувств, а своим внутренним слухом. И это приводит к внутренней тишине. И сознание как бы путешествует по всем 8 уровням, 8 ветвям и приводит к состоянию самадхи. И будем очень рады видеть вас на следующих конференциях, посвященных научной йоге. So now we have time, I think, for everybody to join and participate with your questions on the basis of everything what you heard during this conference from all the speakers. And please, now it's time for you to join and ask questions or give some comments. Сейчас время, когда вы можете задать вопросы спикерам или что-то сказать, если есть такое желание. Можете просто включить микрофон и говорить.
So if you like to ask question, then we prefer if you open the camera and mic and then ask. Yes, Graham? It becomes really international congress because Graham is from the England, from the Great Britain. Наша Joining. конференция становится по-настоящему международной. Греф из Великобритании. Dear Jadranko, all speakers, I just wanted to say what a wonderful conference it is. And it's just lovely to have such knowledge from all parts of the world. It's lovely to have Russia linked in here. Thank you so much for all your knowledge. And I just want to thank all the translators. I haven't got a particular question, but just to say how inspiring this conference has been. It's really deepened my theory of yoga, but it's certainly going to influence my practice to make it deeper and deeper. So I just want to say thank you very much to everybody participating for this wonderful, wonderful conference. Thank you very much. Great. Просто хотела поблагодарить всех за эту конференцию, всех спикеров. И здорово, что из России тоже есть спикеры, из других стран. И это такое как бы очень вдохновляющее мероприятие, которое поможет нам улучшить нашу практику. Всем большое спасибо. Thank you very much, Graham. Спасибо. Yes, someone else like to? Yes, dear Dranko, namaste. Namaste, Stefan. Yeah, Stefan. I have a question towards the lady from India, the last speaker. Is there a proper way for Om chanting, or you can chant as you like? Is there any proper way of chanting? Thank you. Actually, no. It is A-U-M. That is A-U-M. So you can chant from it. You can start from the chanting from abdomen. That A, then U from chest, and M from the upper body, from neck up. So it definitely have an effect. So I will say like this. Take a deep breath, and during exhalation, you start. So as sir said, you have to feel A from the abdomen, then U from the chest, and M from upper, above the chest. So you feel just a calming effect of that. Okay, thank you. And is there any, what should be the duration of every sound? It depends upon the, you can half up, 50-50, you can say, then 30-30 also. That 1:1:1 is okay. Then 1:1 is also okay. You have to make a combination of different things. Okay, thank you. Thank you very much. Вопрос был, есть ли правильная техника ом-чантинга, или можно петь эти звуки как угодно, как кому нравится. И ответ был то, что этот звук состоит из 3 звуков А, У, Им. И А поднимается, как бы начинается на уровне живота, ощущения, затем поднимается на уровень груди, и М заканчивается, последний звук, звучит на уровне как бы верхней части груди, ближе к горлу. И делается это, сначала делается глубокий вдох, и на выдохе поются эти звуки. В продолжительности можно просто поэкспериментировать разное соотношение, сколько петь каждый звук, то есть можно просто считать или просто найти для себя подходящий способ. Yes, also it is related for a specific purpose that you utter the sound Om. For example, before starting some recitation, like they start Rigveda recitation, like Om Agnimile Purohitam Yajñasya, and like this. So then it's a longer O and shorter N, because you want to stay within the body still.
to continue recitation. But if you do this as for meditative purpose, then you make longer M, because with M you go out of the body. So then the M is longer, because with exhale you create the movement of the breath, not through the nostrils. You follow movement of the breath to the fontanelle, and coming out to the Dvadashanta. Urdhva Dvadashanta means the 12 angulars above the head. To reach that area with the sound M, and then from there expanding to the infinite space, because this is connection of your Atman with the Brahman. That Yes. the actually Sahasrara chakra is not on the top of the head, but 12 angulars above the head. Yes. This is, but later they reduced, they lowered the Sahasrara chakra on the physical level. But Sahasrara chakra is on the prana level, pranamaya kosha, which is for 12 angulas bigger than physical body, anamaya kosha. 96 is anamaya kosha and 108 is pranamaya kosha. Yes, definitely. И Thank you. практика зависит еще от цели. Если мы поем этот звук ом перед тем, как петь мантры, то тогда будет лучше петь длинный звук о и более короткий м. И если мы это делаем перед медитацией, то лучше подольше потянуть м, потому что он как бы помогает выйти за пределы тела. И когда мы поем на выдохе, выдох как бы у нас уже осуществляется не через ноздри, а как бы внутри, и идет вверх, и уже в бесконечность к Сахасрара чакре, которая находится не на голове, а как бы за пределами, то есть выше, и относится уже не к физическому уровню, а к праническому. You have a good memory, ma'am. I'm writing down. Can I ask, please? Yes. First of all, I want to thank you all for the very wonderful Congress. This is truly one of the most important topics, by my opinion, in today's world for all of humanity. And I have two questions. First is practical. Will it be possible to watch the first morning session that I missed in the morning in later days? And the second, do you think that science should somehow influence the direction of yoga, or can influence the direction of yoga development? As teacher Yadrako mentioned, yoga today seems to become more a yoga of the limbs rather than the torso, moving more outward instead of inward. And can science help correct this direction based on findings that we saw by raising awareness of guiding people back to original source of the yoga? Yes, thank you very much for the nice question. I think this conference, the content of this conference will be available on the YouTube. So then, in that sense, you can watch again and again. So it will be available for everybody on the YouTube channel. And regarding we need to give guidance to the science from the perspective of the yogic practice and what to research. For example, our dear Vida academic, she explained the effect of the different yoga practices on the brain. And we saw that in the meditation, the frontal cortex is stopping its function, and also reduce of the function of the sensory cortex and all. So all the cortical area becomes reduced activity, and also the subcortical also slowly reducing. But for example, in a dynamic yoga where we are doing our action by our will,
we are doing action, then the motor cortex is active. Like, for example, we do some dynamic vinyasa or surya, sun salutation, some exercises as a vyayam. Then we have more activation of the frontal cortex because this is the center of our will, I, which gives the order to move the body. And then the movement of the body, the motor cortex, sensory cortex. So more cortical area is more active in that practice. Then when you stop, when you don't move, when you are practicing asana, then because there is a prayatna shaitilya, you see, you can relate each sutra of the yoga with specific scientific research and a specific function of some part and area of the brain, how each sutra relates to specific area of your nervous system and the brain and its function. And then prayatna shaitilya means stop being actor. So then the frontal cortex also goes out in asana. The motor cortex also, then you are working more on the visceral part of the brain, working with the internal movement related to the function of that breathing internally, which is going on by the function of autonomous nervous system. You are more connecting consciously with the function of autonomous nervous system and working on establishing balance on that in that function. And then the small brain, it's related to that ability of having position very stable and have that inner silence, also witnessing quality. So the quality of being the actor, the quality of being experiencer, and the quality of being the witness. So all these three qualities are enlivened with the practice of yoga, and they are related with the three levels of our brain. The human part, that cortical, mammals part, and the reptile part. So the whole brain, in the practice of yoga, we are taking care of the exercising the whole brain, not only some part of the brain. So different practices, practice one after the other, are actually achieving that full engagement of our brain and resulting development of the full value of consciousness. Было два вопроса. Первый, можно ли будет первую часть конференции посмотреть позже, и можно будет все найти на YouTube и пересматривать по необходимости. Второй вопрос, должна ли наука задавать какое-то направление йоги, потому что Ядранка до этого говорил, что йога сейчас стала более такой поверхностной, направленной вовне. И Ядранка ответил, что вот Вида рассказывала нам об исследованиях мозга и как практика медитации влияет на кору головного мозга. И в целом йога, можно сделать исследование по каждой ветви йоги, каждой ступени, и каждая практика йогическая активирует какие-то зоны мозга. И в этом плане йога такая полноценная наука, которая задействует мозг полностью, и это дает ей возможность восстанавливать. Потому что в каких-то практиках динамических мы используем свое волевое начало, в каких-то мы являемся одновременно и действующим, и наблюдающим, и как бы тем, кто испытывает какие-то ощущения. Вот, поэтому йога, она такая как бы полноценная и всеобъемлющая практика. Это если вкратце подвести, что Ядранка сказал. Большое спасибо. Наверное, будем завершать, ежели больше нет вопросов. Is there any more question? I would like to ask one more question, yes. Please. My question is towards Professor Demarin. During the investigations of the brain during meditation, were the brain waves were recorded, and were there seen
except alpha waves, also delta or theta waves, because some investigators says that during samadhi, there are gamma waves above 30 hertz. What could Professor Demarins say about it was classical EEG that was yes, that was recorded during meditation. I don't know about these gamma waves because in this research there was no mentioning something like that. It was only alpha, and of course some interpolation of delta and theta waves, because with in deep, let's say, in deep relaxation, we see these waves also. So about gamma, we have to make another, I think, another investigation, because this was done several years ago, and I'm sure that with advancement of technology, we will have more data about that. Okay, thank you. Yes, I just wanted to introduce our dear friend, Dr. Ilchev from Bulgaria. He's the leader of the yoga community in Bulgaria and president of their national organization, and also medical doctor, very experienced in the cardiology, I think. Nephrology. Nephrology, in the nephrology. This is great. He has many years experience in the yoga teaching. Перевод. Nice to see you. Вопрос был от доктора Ильчева из Болгарии. Он лидер йогического сообщества в Болгарии и доктор медицинских наук, нефролог. И вопрос был в исследованиях мозга, были ли зафиксированы какие-то ритмы, кроме альфа-ритма, потому что говорят, что в самадхи иногда может быть зафиксирован гамма, вернее, дельта-ритм, но Вида ответила, что пока этих ритмов не зафиксированы были, только в основном альфа-ритм, и в некоторых как бы более глубоких расслабленных состояниях дельта и тета-ритмы. Но, возможно, сейчас уже есть новые исследования, которые какие-то новые данные могут предоставить. А вот текущие исследования, про которые Вида говорила, они были сделаны где-то несколько лет назад. Actually, I want to add one thing. As Sir said, for the samadhi, then we have to go somewhere to have a study, because samadhi is very difficult to attain. Yes, Yadanka sir? Yes, no, beautiful. You continue. So it's very difficult to record the different ways in attaining during the samadhi. Yes. Very difficult. I think we don't have still enough number of people for research on on that aspect of asamprajñata samadhi, the real samadhi, because they are very rare, very few people in the world. And so then the scientific research will not be valid. You must have some number. Yeah, but, to go Rishikesh somewhere. Yes, but there are 10 levels of samadhi, Patanjali teaching, 10 different levels of samadhi. Then Vitarka, Vichara, Ananda, Asmita samadhis are achievable by people through the practice of yoga. Slowly they are progressing, that samprajñata samadhis. So then this Vitarka samadhi is also already the state of zone, what we speak in the perfect coordination of mind and body. Entering into that state, this could be kind of a Vitarka samadhi. So then there is a specific different condition of consciousness and probably physiological parameters following that state, which is a completely different state than a normal waking state in which the person functions. Because the sport people, when they enter the state of zone or in any, then they feel they can do anything. They have such a great ability, incredible, that for sure, and then for sure, these deeper values, it's possible to find some
different characteristics of the function of the nervous system, which can give insight towards the possibility, what is the state of asamprajnata samadhi, that this is, as we know, the state in which everything is reduced, all activities, zero, but it's not dead. It is from inside, the life is there, awakened, but not manifested in activity. in that. So, thank you. Realize Если кратко, я тоже переведу Ядранка про самадхи, что по нему довольно сложно делать исследования, потому что не хватает испытуемых. Вот, не так много людей достигли этого состояния, но есть в сутрах Патанджали упоминается 10 стадий уровней самадхи, и какие-то начальные уровни, наверное, более доступные. И наверняка есть изменения в том, как функционирует мозг, нервная система, тело, и это очень отличается от обычного состояния. И у спортсменов также бывают состояния, которые можно назвать измененными, когда у них есть ощущение, что они могут сделать вообще все, что угодно, такой как бы прилив энергии, видимо. Вот. И самадхи внешне кажется довольно таким пассивным состоянием, то есть видимой активности нет, но мы на самом деле не знаем, что происходит внутри. Наверняка там есть разные виды активности, которые пока мы не можем исследовать. Yes. So, dear Andrei, I think we are slowly coming towards the end of our congress, and please, you are the main host, organizer of the congress, to finalize the congress. Ну, я думаю, что конференция состоялась, и тех целей, наверное, цели, наметки, которые мы создавали, куда направлений двигаться, они каким-то образом были прояснены. So I think our conference was quite successful, and the direction which we tried to, which we chose when we were planning this conference, actually we followed this direction, and И то, что появляются и появились вопросы, это уже очень хороший признак. And if there are questions from people, it's a good sign. И я хотел бы поблагодарить всех участников, всех спикеров, и тех, кто участвовал в вопросах и обсуждениях. And I'd like to thank all the speakers and all the people who watched our conference, who asked questions. И я думаю, что это продолжение следует. And I think there will be continue. И это будет, наверное, это требует, наверное, развития, и, возможно, будет больший формат, и через какое-то время мы опять можем собраться вместе. And I think we should develop this activity, and maybe after some time we organize another event, a bigger event, and again come together to discuss this topic. Планируется в этом году еще одна конференция, третья по экологии сознания. Очень тема близкая, то есть это то, что относится как раз к очень важной теме, как жить человеку состоянием, который получил этот прилив энергии и знания, и как жить с этим. And I plan the third conference on the topic ecology of consciousness, and actually it's a very important topic, and it helps people who gain energy from yoga practice, so it will help them to understand how to
use this energy, how to direct it, so what they should do with this energy. Такая задумка есть, и она на осень планируется. So I have such idea, and maybe we will organize this event in autumn. Так что приглашаю And поучаствовать в этом everyone мероприятии. is welcome to participate. Вот. Ну и, Ядранка, передаю тебе тоже слово. And Yadranka, if you would like to say something also in conclusion. Yes, also I would like to thank everybody participating. And what to say more? It's that the most important is that feeling like a family, as our dear Vaidahi said, Vasudeva Kutumbakam, that we feel the world is one family and that we are all brothers and sisters, and having this cordial relation and positive attitude to each other, and because this is the value which we are radiating in that collective consciousness, and then it will grow and influence the other people. So in that sense, this conference also has that quality of we were giving some impulse in the collective consciousness through our consciousness and our discussions, and which will for sure have some reflection to the other people, even those who are not participating on this directly on this Congress. So this is the main idea of the Congress, is that even those who don't participate, they get influenced by the topic of the Congress. And this is by that quality which we were feeling, experiencing together, being these few hours. Thank you very much for that. Thank you. Thank you. Нет, Thank это you. конференции, что вот эта семейная атмосфера и эта фраза, которая ранее была упоминали, Васудхайва Кутумбакам, что мир одна семья, это главная ценность. И с этой конференцией мы только даем импульс, делимся вот этим состоянием и таким образом влияем даже на тех, кто не участвовал в этой конференции, поскольку являемся частью коллективного вот этого информационного пространства общего, общечеловеческого. И это главный итог, который можно выделить. Ну, тогда завершаем. Всем спасибо и до встреч. До встречи. Сердечные. Спасибо переводчикам. Да, и да, большое Мама. Юлии и Лене. Это большое, так сказать, тот перевод, тот канал связи, который вот из-за того, что есть языки, есть различия, вот, и они осуществили эту коммуникацию, этот переход. Большое спасибо. До встречи. До встречи. До встречи. Thank you. До свидания. Thank you and bye. Bye. Bye-bye. Namaste. Thank you. Bye.